Muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare pano pazimunyusi update apo patinoda kupe first hand update anonga ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. So kana uri mutsva usabve pano usina kusubscribe, kulike nekushare. So tiri kuenderera mberi nenhaurwa yaCollins Mnangagwa nakesi yatadiwa tafire nyika apo patiri kuona pari kuramba pachivhurika mafiles akati siyana imhuri yeZimbabwe sezvo zvemunoziva kuti panapa toya takati kavhei maupdates akawanda tichange tizokavha mamwe maupdates ekumberi uko. So tiri kuona zvinhu hazvina kumira zvakanaka apo patiri kuona sort of like ame Mnangagwa ndo ari kuplaya the big role yekuti kesi yatadiwa tafire nyika anga achisungwa mhuri yeZimbabwe. Apa tiri kuona paakapiwa bail ye$1,000 US nenhauwa dzake dzemadrugs asati atoriliswa akanzi ngaabva atosungwa futi nenhaurwa yemoney laundering, chinova chiricho chiratidzo chinoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Pane vanhu vari kugofa sort of like ana mai Auxillia Mnangagwa ndo vari kucontrola police iri kuongorora nyaya dzake nemadictative akamubata mhuri yeZimbabwe. So nhauwa huru yetinayo tanzwa kuti amai waKesiya vainzi Jassinta ndotokangananga zita kacho mhuri yeZimbabwe, but ndiye amai waKesiya. Koita imwe relatives yaKesiya ine 55 years, mai waKesiya ane 42 years, koita sister yaKesiya ine 28 years. Vakabatwa paJoshua Ngomo International Airport vachida kutiza kuenda kuDubai. So nhauwa yanyanya kunetsa inhauro yekutoti vanga vari kuda kushandisa that jet raWicknell Chivhayo mhuri yeZimbabwe. Chinova chiricho chiratidzo chinoratidza kuti amai Mnangagwa wabva vagandukira Wicknell zvekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pari zvino, zvanyongorana gonzo nachin'ai. Apo patiri kuona jet raWicknell Chivhayo ndo raishandiswa kuti ringe richitransporta madrugs kunza munyika ino yeZimbabwe. Apa patiri kuonapo amai Auxillia Mnangagwa vakavhura that rehab iya yeku sort of like kuMbare uko. Ivo vana vavo vari kuita zvemadrugs, vari involved munhauwa dzemadrugs mhuri yeZimbabwe. So tiri kuona panapa mashoko akataurwa navice president Constantino Chiwenga vachitaura kuti munhu wese ari kuita zvemadrugs anofanira kusungwa, hazina kuti ndiani nani. But tiri kuona kuti vari kufamba vachiparidza kutoti no, zviri kuuraya future yewana, ivo ndiwo madrug dealers kusanganisira tiri kuona that jet raWicknell Chivhayo riri kushanda nhaurwa dzakati wandei especially muno munyika yeZimbabwe kutransporta goridhe kuita sei kuenda kuna Saudi Arabia nezvimwe zvinhu zvakasiyana. Chinova chiricho chiratidzo chinoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Pakati kuona vaMnangagwa havasi kutomboshevedza, havasi kutombobatikira munhauwa idzi, vari kungoramba vakanyarara. Because tiri kunzwawo kuti Shone Mnangagwa not Shone, Collins Mnangagwa haachafari nezviri kuitwa because ari kushevedzera kuti dai manga marilisa that kesi tadiwa tafire nyika. Because tiri kuona kuti that guy akatoendawo kuDubai. Pamweni paine communication mhuri yeZimbabwe sei vakadzi ava hama dzaudza dzada kuenda kuDubai. Because tiri kuona kuti that sister yaKesiya yakabatwa ine 53,000 in cash mhuri yeZimbabwe. Yakazoendwa kumba kwayo kwakazo dzinenge nhauwa dzadze kufremera mhuri yeZimbabwe, nhauwa idzi dzadze kufremera. Apo patiri kuona pakabuda umbowo hwemaproperties haigona kusvika 9 million, motikari maexpensive cars, maluxurious cars, kozoti mabuilding mhuri yeZimbabwe, mabuilding anonga achikuita ma500,000, ma700,000, ma900,000 zvanga zviri muzita raKesiya tadiwa mhuri yeZimbabwe. Chinova chiricho chiratidzo chinoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Tisingazivi kuti nhauwa iyi ichapera sei uye ichafamba sei. Apo patiri kuona that mhuri yavo yese yatoo mukati meusungwa, yakatadza kubudirira kutiza kuti vange vachienda kuna Collins. But tiri kunzwa kuti Collins ari kutaura kuti dai manga marilisa that, because tiri kuona kuti vari kushandisa chisimba sort of like zvakaitwa naWicknell Chivhayo zvezvezvi paakambosungisa sonja naambuya vake akazonzwira vana tsitsiwa kubvunza kuti mhai vari kupi, ndo pakazoenda kunovabudisa. So tiri kuona kuti nyika iyi iri kuranwa nezvigananda mhuri yeZimbabwe. Because tiri kuona kuti jaji chaiye akaenda kuyunivhesiti achiendera basa rake achiridzidza, but ari kuuya kuonoudzwa zvekuita naScott kukanya grade 7 naWicknell Chivhayo form 4 mhuri yeZimbabwe. Hazvinyatsi kumeka sense zvinhu zviri kuitika munyika inoyi, hazvinyatsi kumeka sense. Tichipinda futi panhauwa dzemalicense dziri kutaurwa idzi dziri kuchema
neveruzhinji vanhu havasi kunyatsa kuziva kuti ZANU-PF inombonyatsa kumbodhoma sei. ZANU-PF inoda kutotsikirira vanhu zvekutoti vanhu vaite varombo, zvekutoti murombo haanetsi kukontrola. Ndo zviri kudiwa nebato reZANU-PF. So zvekutoti hazvisati zvatotanga, dzimba dzichapwanywa zvese, but muchasungiwa play imwe nekutoti zvinge zvisina kumira zvakanaka. Kusungiwa play cheche zvekutoti iwe unonga kutongoona kuti padheni pangu pakanaka ere, pane loan ere nechichi chimwe. Izvi zvese kana utobuda kunze kweyadhi, matara machizhi hauchazitarisi zvazvimwe zvomhuri yeZimbabwe. So ndokutenda nekutora kumamaketa pano, tira kuti tinzwe makomrade wetinawo pano, kuti tidzozve unonga uchifunga mucomment section kuti unonga uri kufungei nenhaurirwa yatauya nayo muzuva ranhasi. Nhaurwa iyi haina kumira zvakanaka, iri involved amai Auxillia Mnangagwa ndo vari kukonzeresa kuti that muroora wavo vechipiri anga achikandwa mukati meusungwa, sezvo zvetinoziva kuti muno munyika yeZimbabwe first family haisungwi, inonge iri above the law. Inonge iri above the law chizvimwa, but yakasvika pakusungwa because nhauwa yacho mai Mnangagwa havasi kumufarira. Zvaari kuita hazvisi kufarirwa namai Mnangagwa. Hatisi kuziva kuti vakatadza kuwirirana nenhauwa ipi, but tiri kuona kuti kubva kudhara vaiwirirana, because tiri kuona kuti panozotengwa maproperties ese ane machechi vanhu vanga vatombogara vachifambidzana reziva. So ngatinzwe vakomrade about why now. He has actually explained why. Because we don't want, once everybody knows about the hierarchy and all these kind of things, they are going to be targeted. In his own posts in this social media, then today is a different thing altogether. And you can justify. Iwewe kuti munhu akadaro utaura kuti is justified in what he's saying. I mean, if it was a court case, he could be grounded there and the court is sealed. The case is sealed back there. But this is social media. Let's go with it. Sticklers of rules. The sticklers of rules have already been given an opportunity to exercise their way of doing things. Against what Chamisa and that time Triple C, they've been given an opportunity. Where are they now? Nowhere. And we have a typical example, especially with this lady who defected to ZANU-PF now that he was appointed. She was appointed, sorry. She has evaded the actual structures that are there in the CDF and to be appointed Deputy Secretary General. So when we say the situation that we have in Zimbabwe right now, it's a different environment. When you judge it, you judge the actions of people within this environment, you must also consider that this environment is a different environment. So this the strategic ambition is a hybrid of trying to fight against the weaknesses of the past. We have had all these structures. Not only the structures are real, there were also the what do they call it? The other government, what do you call it? I can't remember the name that we call it. They were there. The ultimate result was it that we managed to get to where we want to be? No. Why? Because what this delinquent player that is ZANU-PF is not gonna is not gonna comply to the games of the political game that we are supposed to play. They're always gonna find a way. So this is what happened. Strategic ambiguity was a way of trying to evade what has been happening before. Let's go to what it achieved. Boom. It achieved the ability of somebody to fulfill the 210
members of parliament. It did that. 1,900 and something, short of almost 90%, not almost 90% plus a number of councillors. This strategic ambiguity. Eh, Now that we are talking about that, let me go to what people have been saying. Berikamwana. Berikamwana was never the plan as far as the selection of candidates was. The selection of candidate was already talked about, and on these platforms, it was talked about, and Mof, people debated about it. Yes. yeah, Mof, I will try to. I know you're explaining, what has happened in the past and stuff, but I'll give you 2 minutes to round up. Maybe if you can just go, maybe, yeah, I'm sure the No, no, history, no. they've got it. I'm gonna tie it. I'm gonna tie it very soon. Yeah, please. Okay, I'll Yeah, give you, I'll give you, yeah. yeah, two I'm gonna minutes to tie do it that. together very soon. Okay. So whenever you say a the selection process was agreed upon with those people who were within the system, and we could see people standing in front of people. Those were the people who become disgruntled later on. Do you still remember after the Berikamwana Dipiku, who said, who started criticizing and what they said? It was Hopewell who said Chamisa was supposed, even after it lost on the Berekamwana, Chamisa was supposed to work to use his power to just impose the bit, because bit is a formidable force in parliament. He is a crucial factor in this opposition movement. Those who remember it